Hi guys! Welcome to my channel, MJ the Dreamer. Sa ngayon guys, tayo ay magluluto ng clams. So, ang mga ingredients, clams, chili, garlic, ginger, and spring onion, tausi, starch, water, cooking wine, and cooking oil. Lagyan natin ng cooking oil yung ating kawali. Igisa natin ang ginger, garlic, chili, and then yung black beans, yung tausi. Idagdag na natin yung ating clams. Pagkatapos nating igisa yung chili, ginger, garlic, tsaka yung tausi. Ihalo natin. And then lalagyan na natin siya ng wine. Nasa inyo guys kung gaano karami yung wine na ilalagay ninyo. And then, tatakpan na natin. After 5 minutes guys, ihalo natin. And then, takpan natin siya ulit. Tunawin na yung flour. Ihalo yung flour tsaka yung tubig. And then, maglalagay ako ng chicken powder sa clams. And then, ilagay na natin yung yung cornstarch, yung starch solution sa ating clams for thickening. Pag nagluto tayo ng clams guys, huwag nating i-overcook para hindi mahulog yung laman. Madali lang siyang lutuin. Ayan, ito na po yung aking nilutong stir-fry clams. Thank you for watching. God bless you all.